Hare Krishna. जय राधा माधवा कुंज विहारी जय राधा माधवा कुंज विहारी गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदनंदन व्रज जनरंजना यशोदनंदन व्रज जनरंजना यमुनतीरावनचारी यमुनतीरावनचारी जय राधा माधवा कुंज विहारी जय राधा माधवा कुंज विहारी गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदनंदन व्रज जनरंजना यशोदनंदन व्रज जनरंजना यमुनतीरावनचारी यमुनतीरावनचारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya Gurudeva, Jaya Gurudeva, Jaya Gurudeva, Jaya Gurudeva. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol. ओमो विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र श्रीमद् डिवाइन ग्रेस श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की, प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की, श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की, मधुरा वृंदावन धाम की, मायापुर नवद्वीप धाम की, गंगा यमुना माई की, भक्ति देव की, तुलसी महारानी की, समवेत भक्त वृंद की, हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की, युग धर्म हरे कृष्ण महामंत्र की, निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल. All glories assembled to devotees Hare Krishna. All glories assembled to devotees Hare Krishna. All glories assembled to devotees Hare Krishna. All glories to Sri Guru and Sri Gauranga. All glories to Srila Prabhupada की जय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं उदीरयेत्. नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी. कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. गुरुत्वाचार्य ब्रह्मानंद माधवम श्री चैतन्य. हरे कृष्णा. Today we are all reading from Srimad Bhagavatam, first canto, chapter number 18, sloka number 13. ఓహో 12 పడుకున్నామా? ఓకే.
Hare Krishna. कर्मणि अस्मिन् अनास्वासे कर्मणि अस्मिन् अनास्वासे धूमधूम्रात्मानं भवान् धूमधूम्रात्मानं भवान् आपाययति गोविन्द आपाययति गोविन्द पादपद्मासवं मधु पादपद्मासवं मधु कर्मणि अस्मिन् अनास्वासे धूम्रात्मानं भवान् आपाययति गोविन्द पादपद्मासवं मधु कर्मणि, performance of asmin, in this, anasvase, without certainty, dhuma, smoke, dhumra atmanam, tinged body and mind, bhavan, your good self, apayati, very much pleasing, Govinda, the personality of Godhead, pada, feet, padma asavam, nectar of the lotus flower, madhu, honey. We have just begun the performance of this fruitive activity, a sacrificial fire, without certainty of its result, due to many imperfections in our action. Our bodies have become black from the smoke, but we are factually pleased by the nectar of the lotus feet of the personality of Godhead, Govinda, which you are distributing. The sacrificial fire kindled by the sages of Namisaranya was certainly full of smoke and doubts because of so many flaws. The first flaw is that there is an acute scarcity of expert brahmanas able to carry out such performances successfully in this age of Kali. Any discrepancy in such sacrifices spoils the whole show, and the result is uncertain, like agricultural enterprises. The good result of tilling the paddy field depend on providential rain.
and therefore the result is uncertain. Similarly, the performance of any kind of sacrifice in the age of Kali is also uncertain. Unscrupulous, greedy Brahmanas of the age of Kali induce the innocent public to such uncertain sacrificial shows without disclosing the scriptural injunction that in the age of Kali there is no fruitful sacrificial performance, but sacrifice of the congregation chanting of the holy name of the Lord. Sutta Goswami was narrating the transcendental activities of the Lord before the congregation of the sages, and they were factually perceiving the result of hearing these transcendental activities. One can feel this practically as one can feel the result of eating food. Spiritual realization acts in that way. The sages of Naimisaranya was practically sufferers from the smoke of sacrificial fire and were doubtful about the result. But by hearing from a realized person like Sutta Goswami, they were fully satisfied. In the Brahma Vaivarta Purana, Vishnu tells Shiva that in the age of Kali, men full of anxieties of various kinds can vainly labor in fruitive activity and philosophical speculations. But when they are engaged in devotion service, the result is sure and certain, and there is no loss of energy. In other words, nothing performed for spiritual realization and for material benefit can be successful without devotion service to the Lord. Purport 13 sloka. The value of a moment association with the devotee of the Lord cannot even be compared to the attainment of heavenly planets or liberation from matter, and what to speak of worldly benedictions in the form of material prosperity, which are for those who are meant for death. When there are some similar points, it is possible to compare one thing to another. One cannot compare the association of pure devotee to anything material. Men who are addicted to material happiness aspire to reach the heavenly planets like the moon, Venus, and Indraloka. And those who are advanced in material philosophical speculations aspire after liberation from all material bondage. When one becomes frustrated with all kinds of material advancement, one desires the opposite type of liberation, which is called apunaḥ-bhavam, or no rebirth. But the pure devotees of the Lord do not aspire after the happiness obtained in the heavenly kingdom, nor do they aspire after liberation from material bondage. In other words, for the pure devotees of the Lord, the material pleasures obtainable in the heavenly planets are like phantasmagoria. And because they are already liberated from all material consumptions of pleasure and distress, they are fractionally liberated even in the material world. This means that pure devotees of the Lord are engaged in transcendental existence, namely in the loving service of the Lord, both in the material world and the spiritual world. As a government servant is always the same, either in the office or at home or at any place, so a devotee has nothing to do with anything material, for he is exclusively engaged in the transcendental service of the Lord. Since he has to do nothing with anything material, what pleasure he can derive from material benedictions like kingship or other overlordships, which are finished quickly with the end of the body. Devotion service is eternal, it has no end because it is spiritual. Therefore, since assets of pure devotee are completely different from the material assets, there is no comparison between the two. Sutta Goswami was a pure devotee of the Lord, and therefore the association with rishis in Naimisaranya is unique. In the material world, association with gross materialists is veritably condemned. The materialist is called āśiṣaḥ, or one who was very much attached to material entanglement, woman and other paraphernalia. Such attachment is conditioned because it drives away the benedictions of life and prosperity. And just the opposite is bhagavat-saṅgi, one who is always in the association of Lord's name, form, qualities, etc. Such association is always desirable, it is worshipable, it is praiseworthy, and one may accept it as the highest goal of life. Om Sat Sat. Hare Krishna. Hare Krishna. So these two slokas are connected each other. இந்த இரண்டு ஸ்லோகங்களும் ஒன்றோடு ஒன்று தொடர்புடையது. Hare Krishna. இந்த இரண்டு ஸ்லோகங்களும் ஒன்றோடு ஒன்று தொடர்புடையது. So now the 12th sloka, this sloka is talking about, so Saunakāda Rishi was telling to Sutta Goswami that they were planning to do a sacrifice which is lasting for 1,000 years. இந்த 12வது ஸ்லோகத்தில் சௌனகாதி ரிஷிகளிடம் சூத கோஸ்வாமி குறிப்பிடுகிறார், 12,000 ஆண்டுகள் இந்த யஜ்ஞத்தை செய்ய வேண்டும் என்று அவர்கள் திட்டமிட்டிருந்தார்கள்.
So when they were saying, when they're planning for 1,000 years, why they are planning this sacrifice for 1,000 years? 1000 ஆண்டுகள் யஜ்யம் செய்ய வேண்டும் என்று ஏன் அவர்கள் திட்டமிட்டார்கள்? So they were doing for the welfare of the entire human society. மொத்த மனித சமுதாயத்தின் நலனுக்காக அவர்கள் இதை செய்தார்கள். So by doing that, they are saying their bodies have become black with the smoke. அப்படி செய்யும் பொழுது அவர்களுடைய உடல் அந்த யாக புகையினால் கருப்பாகிவிட்டது என்று கூறினார்கள். But they are also saying, due to many imperfections in our actions, we don't know whether we get result or not. அவர்கள் செய்யும் யாகத்தில் பல பக்குவமற்ற நிலைகள் இருந்த காரணத்தினால் அந்த யஜ்யத்திற்கு உண்டான விளைவை அவர்கள் அடைவார்களா? They are saying they just started the fruitive activity. அவர்கள் பலநோக்கு செயல்களை இப்பொழுதுதான் தொடங்கி இருக்கிறார்கள். And if we do any fruitive activity according to scriptural injunctions, சாஸ்திர நியமங்களின்படி நாம் பலநோக்கு செயலில் ஈடுபடும் பொழுது, if there are any imperfections in the activity, நாம் செய்யும் செயல்பாட்டில் ஏதாவது குறை குற்றம் இருந்தால், the result is uncertain, Prabhupada writes in the purport. விளைவு நிச்சயமற்றது, நம்மால் உறுதியாக கூற முடியாது என்று பிரபுபாதர் பொருளுரையில் குறிப்பிடுகிறார். Because whatever sacrifices are mentioned in scriptures, if there is any imperfections or any mistakes, we don't know what kind of result is going to come. சாஸ்திர நியமங்களில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள யஜ்யங்களை கடைபிடிக்கும் பொழுது ஏதேனும் குற்றம் குறை தவறு இருந்தால் அதனால் எப்படிப்பட்ட விளைவு ஏற்படும் என்று நமக்கு தெரியாது. So they are also saying that they are pleased by hearing the nectarian pastimes of Govinda. அதோடு பகவான் கோவிந்தரின் அமிர்தம் போன்ற சரித்திர கதைகளை கேட்டு அவர்கள் மிகுந்த திருப்தி அடைந்தார்கள் என்றும் கூறுகிறார்கள். So then when we hear from nectarian pastimes of Govinda, what will happen? பகவான் கோவிந்தரின் அமிர்தம் போன்ற லீலைகளை கேட்டால் என்ன நடக்கும்? Tushti Pushti, there is a sloka in Srimad Bhagavatam, it says, if you hear nectarian pastimes of Govinda from the pure devotee of the Lord, 3 things will happen. தூய பக்தரிடமிருந்து பகவான் கோவிந்தரின் லீலைகளை நாம் கேட்டோம் என்றால் 3 விஷயங்கள் நடக்கும் என்று பாகவதத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. Tushti Pushti Kshud Apayo Anughasam. It means that by hearing nectarian pastimes of the Lord, nourishment happens. பகவானின் அமிர்தம் போன்ற சரித்திர கதைகளை கேட்கும் பொழுது ஊட்டச்சத்தை நாம் பெறுகிறோம். Nourishment of the bhakti. பக்திக்கான ஊட்டச்சத்தை நாம் பெறுகிறோம். And pushti means what? Very strength in the spiritual strength, very spiritual strength it means. புஷ்டி என்றால் அதிகமான ஆன்மீக பலத்தை நாம் பெறுகிறோம் என்று பொருளாகும். Anughasam, we get our hankering for spiritual Krishna, hankering for Krishna will be satisfied. அனுர்தாசம், அதாவது கிருஷ்ணரை அடைய வேண்டும் என்ற ஏக்கமானது இந்த செயல்பாடு மூலமாக திருப்தி அடையும், அந்த ஏக்கம் திருப்தி அடையும். So the example given by Bhagavatam is when a hungry man takes delicious food. பாகவத்தில் இதற்கான உதாரணம் தரப்பட்டுள்ளது. மிகுந்த பசியோடு இருக்கும் மனிதர் ஒரு ருசியான உணவை உட்கொள்ளும் பொழுது he gets satisfaction. அந்த பசியோடு இருக்கும் மனிதருக்கு உணவை உட்கொண்டதால் திருப்தி ஏற்படுகிறது. And he gets pushti, that is bodily nourishment. அதோடு உணவை உட்கொள்ளதால் உடலுக்கு சத்து மற்றும் ஊட்டச்சத்து போன்றவை கிடைக்கிறது. And he gets kshuddha apayo, means he gets his hungry becomes satisfied. உணவை உட்கொள்ளும் காரணத்தினால் அவருடைய பசியானது படிப்படியாக தீர்ந்து போய்விடுகிறது. Another statement given by Acharya saying that if you hear nectarian pastimes of the Lord from the pure devotee, that taste, the hungry which is causing pain, when the delicious food is taken by the person, the taste increases that hungry, but that hungry gives so much pleasure instead of pain.
எப்படி பசியோடு இருக்கும் ஒரு மனிதனுக்கு ருசியான உணவு கிடைத்தால் அதில் அவர் திருப்தி அடைகிறாரோ, அதே போல் பகவானின் சரித்திர அமிர்தம் போன்ற சரித்திர கதைகளை கேட்க வேண்டும் என்ற பசியோடு இருக்கும் பக்தர்கள் அந்த சரித்திர கதையை கேட்கும் பொழுது அதை கேட்க வேண்டும் என்ற பசியானது இன்னும் அதிகரிக்கிறது. ஆனால் பௌதிக பசியை போல இந்த பசி அதிகரித்தால் நமக்கு வலி ஏற்படுவதில்லை, மாறாக மிகுந்த திருப்தியும் ஆனந்தமும் நமக்கு கிடைக்கிறது. In the same way, when you hear nectar and passion of Krishna from the pure devotee, the taste increases. Nourishment increases. தூய பக்தரிடமிருந்து பகவானின் அமிர்தம் போன்ற சரித்திர கதைகளை கேட்கும் பொழுது அதனால் நமக்கு கிடைக்கும் ருசியானது தொடர்ந்து அதிகரித்துக் கொண்டே இருக்கிறது. அதனால் நாம் அடையும் ஊட்டச்சத்தும் தொடர்ந்து அதிகரித்துக் கொண்டே இருக்கிறது. So Prabhupada writing in the purport, Sutta Goswami narrating transcendental passions of the Lord, Prabhupada says one can feel this practically as one can feel the result of eating food. சூத்த கோஸ்வாமி இந்த பகவானின் சரித்திர கதைகளை பற்றி கூறுவதை பற்றி பிரபுபாதர் எழுதுகிறார். எப்படி ஒருவர் உணவு உட்கொள்ளும் பொழுது ஊட்டச்சத்து பெறுவதை உணர்கிறாரோ அதே உணர்வை இந்த சூத்த கோஸ்வாமியின் பகவானின் சரித்திர கதைகளை விளக்கும் பொழுது அதை படிக்கும் நபரும் அதே உணர்வை பெறுவார் என்று பிரபுபாதர் பொருளுரையில் விளக்குகிறார். So when these three things happens, what actually side byproduct going to come? இந்த மூன்று விஷயங்கள் நடக்கும் பொழுது இதன் உப விளைவாக என்ன நடக்கப் போகிறது? Bhakti pareshanubhav viraktanchastra. It says that when bhakti is para ishanubhava, when bhakti, there are three things also said in that sloka. பக்தி பர ஈசானுபவா, மூன்று விஷயங்களை பற்றி அந்த ஸ்லோகத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. Devotion, direct experience of the Lord and realization. பக்தி பகவானை பற்றிய நேரடி உணர்தல் மற்றும் உணர்தல். And virakti means renunciation. Detachment. பகவானை பற்றிய அனுபவம், நேரடியான அனுபவம் மற்றும் உணர்தல் மற்றும் துறவு, அனைத்தையும் துறப்பது, இந்த பண்பும் ஏற்படுகிறது. Devotion, direct experience of the Lord, that is pareshanubhava, and virakti, detachment. These things actually happens when I hear from pure devotee of the Lord about nectar and passions of the Lord. பக்தி, பகவானை பற்றிய நேரடி அனுபவம் மற்றும் பௌதிக உலகத்தின் மீது பற்றின்மை, இந்த மூன்று விஷயங்களும் பகவானை பற்றிய அமிர்தம் போன்ற சரித்திர கதைகளை தூய பக்தரிடம் கேட்கும் பொழுது அந்த விளைவாக அதை கேட்கும் பக்தருக்கு கிடைக்கிறது. So detachment automatically happens for a person. There is need of separate endeavor to get detachment in the life. இந்த செயல்பாட்டில் ஈடுபடும் பொழுது ஒரு நபருக்கு இயல்பாகவே பற்றின்மை ஏற்படுகிறது. எனவே தனிப்பட்ட முறையில் பற்றின்மைக்கு முயற்சிக்க வேண்டும் என்ற அவசியம் அவருக்கு இல்லை. How detachment happens from the material things? பௌதிக விஷயங்களிலிருந்து எப்படி பற்றின்மையானது ஒருவருக்கு ஏற்படுகிறது? Because he has direct experience of the Lord. ஏனென்றால் அவருக்கு பகவானை பற்றிய நேரடி அனுபவம் கிடைத்திருக்கிறது. And tushti pushti kshuddhapayo. Tushti means he is getting nourishment and it increases gradually, means when the nourishment increases gradually, taste increases gradually, what happens? Automatically everything from material world is detached. துஷ்டி புஷ்டி பரிசாமை, அதாவது பகவானை பற்றிய சரித்திர கதைகளை கேட்கும் பொழுது அவர் உடலுக்கு ஊட்டச்சத்து அதிகமாக கிடைக்கிறது. அதே சமயத்தில் அந்த ஆன்மீக விஷயங்களை பற்றி கேட்கும் ருசியானது தொடர்ச்சியாக அதிகரித்துக் கொண்டே இருக்கிறது. இதன் விளைவாக பௌதிக விஷயங்கள் மேல் இருக்கும் பற்றானது தன்னிச்சையாக அவரை விட்டு நீங்கி விடுகிறது. பௌதிக உலகத்தின் மேல் அவருக்கு பற்றின்மை தன்னிச்சையாக வளர்கிறது. That is why in the translation Saunakad Rishi is saying, but we are factually pleased by the nectar of the lotus feet of the personality of Godhead. அதனால்தான் மொழிபெயர்ப்பில் சௌனகாதி ரிஷிகள் கூறுகிறார், பகவானின் திருத்தாமரை பாதத்தின் சரித்திர கதைகளை கேட்டு உண்மையில் திருத்தடைந்த நபர்கள் அவர்களை பற்றி பேசுகிறது என்று இங்கே அவர் குறிப்பிடுகிறார். So that's why Prabhupada says in the purport, instead of doing big sacrificial performances, the people are in the world, they are having big shows of performances. பௌதிக உலகத்தில் மக்கள் மிக பெரிய செயல்கள் செய்வது போல் தங்களை காட்டிக் கொள்கிறார்கள். And people are attracted to these performances. அது போன்ற அவர்கள் காட்டிக்கொள்ளும் பொழுது இதர மக்கள் அவர்கள் மீது கவர்ச்சி அடைகிறார்கள். Sri Sri Jana Baldev Shubhadar Sri Sri Radha Krishna Alta Vishaka Sri Sri Gaur Nitai ki jai. And the innocent public, Prabhupada says the innocent public are uncertain of the result of the sacrificial performances.
இது போன்ற யஜ்யங்கள் செய்வதன் விளைவை பற்றி பொதுமக்களுக்கு அதிகமாக தெரியாது. விளைவு நிச்சயமாக கிடைக்குமா என்பதை பற்றி சந்தேகமும் பொதுமக்களுக்கு இருக்கிறது என்று பிரபுபாதர் கூறுகிறார். So now the final conclusion is what? Here from pure devotee about pastimes of Krishna. இறுதி முடிவென்ன? பகவானின் லீலைகளை பற்றி தூய பக்தரிடமிருந்து நாம் கேட்க வேண்டும். And even the same statement also told by Lord Vishnu in the Brahma-vaivarta Purana, that was given by Prabhupada in the purport. பிரம்ம வைவர்த்தன புராணத்தில் விஷ்ணு பகவானும் இதே வாக்கியத்தை குறிப்பிடுகிறார் என்று பிரபுபாதர் பொருளுரையில் குறிப்பிட்டிருக்கிறார். So instead of doing these fruitive activities and philosophical speculations, engage in devotion service, the result is sure and certain, and there is no loss of energy. தத்துவ ரீதியான யூகம் மற்றும் பலநோக்கு செயல்களில் இது போன்ற விஷயங்களில் ஈடுபடுவதற்கு பதிலாக தூய பக்தியில் நாம் ஈடுபட்டால் போதும், நிச்சயமாக நாம் நல்ல விளைவை அடைவோம். And also another statement Prabhupada writes, without any devotion service to the Lord, even material benefit cannot be successful. பகவானுக்கு துளி கூட பக்தி சேவை செய்யாமல் நாம் பௌதிக ரீதியாக எந்த முயற்சி செய்தாலும் அதுவும் வெற்றி அடையாது என்று பிரபுபாதர் பொருளுரையில் குறிப்பிடுகிறார். Now the point here is now then we have to hear from pure devotee of the Lord. That is conclusion given in the 12th sloka. 12ஆம் ஸ்லோகத்தில் தூய பக்தரிடமிருந்து நாம் கேட்க வேண்டும் என்ற முடிவு நமக்கு விளக்கப்பட்டுள்ளது. Then here it says, what is the value of that association of pure devotee? அப்படிப்பட்ட தூய பக்தரின் சங்கத்தின் உண்மையான மதிப்பு என்ன என்பதை பற்றி இங்கே விளக்கப்பட்டுள்ளது. So it says that even one moment association of the pure devotee of the Lord is so high that தூய பக்தருடைய yeah பகவானின் தூய பக்தருடைய ஒரு க்ஷண சங்கம் கூட மிக மிக உயர்வானது. Any amount of sacrificial performances or any mystery yoga practices cannot be compared to even a one moment of pure devotee association. எந்த அளவிற்கு அஷ்டாங்க யோகத்தை நாம் பயிற்சி செய்தாலும், எந்த அளவுக்கு அதிகமாக நாம் யஜ்யங்கள் செய்தாலும், இந்த யஜ்யங்கள் மற்றும் அஷ்டாங்க யோகத்தின் பலனை ஒரு க்ஷண நேரம் நாம் தூய பக்தர் சங்கம் கொள்கிறோமே அதோடு ஒப்பிட முடியாது. அந்த அளவிற்கு தூய பக்தரின் ஒரு க்ஷண நேர சங்கம் மிகவும் உயர்வானது என்று இங்கே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. Even one moment of association means it has a tremendous effect in the life of a person. ஒரு க்ஷணம் தூய பக்தோட சங்கம் கிடைத்தால் கூட அது சங்கம் பெறும் நபரின் வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது. And it is also a most rare thing. அது மிகவும் மிகவும் அரிதான விஷயமும் ஆகும். Generally we see get a pure devotee association is very difficult in this world today. பொதுவாக இன்றைய உலகத்தில் தூய பக்தரின் சங்கம் கிடைப்பது மிக மிக கடினம். Our Acharya says why it is difficult to get association of pure devotee. ஏன் தூய பக்தரின் சங்கம் கிடைப்பது மிக மிக கடினம் என்று நம்முடைய ஆச்சாரியார்கள் விளக்குகிறார்கள். And Prabhupada says in the 30th sloka but Prabhupada says generally people are addicted to material happiness. 13வது ஸ்லோகத்தின் பொருளுரையில் பிரபுபாதர் குறிப்பிடுகிறார், பொதுவாக மக்கள் பௌதிக மகிழ்ச்சி பெற வேண்டும் என்று அதற்கு அடிமையாகி இருக்கிறார்கள். They want to reach heavenly planets like Brahmaloka, Indraloka and all, or they want to get liberation. பிரம்மலோகம், இந்திரலோகம் போன்ற சொர்க்கலோகங்களை அடைய வேண்டும் என்று மக்கள் ஆசைப்படுகிறார்கள், அல்லது முக்தி அடைய வேண்டும் என்று மக்கள் ஆசைப்படுகிறார்கள். So who is ready, who is hankering for pure devotional association? எனவே தூய பக்தரின் சங்கம் வேண்டும் என்று யார் அதிகமாக ஏக்கம் கொண்டிருக்கிறார்? Very few people. மிக மிக குறைவான நபர்களே அது போன்ற ஏக்கத்தை கொண்டிருக்கிறார்கள். And how they can get a real pure devotee association in that case? நிலைமை இவ்விதமாக இருக்கையில் அப்படிப்பட்ட ஏக்கமுள்ள நபர்களுக்கு எப்படி உண்மையான தூய பக்தரின் சங்கம் கிடைக்கும்? So that is why Sri Vishnu Thakur says, if you get a pure devotee association, it is a very rare thing in this world. இதனால்தான் ஸ்ரீ விஷ்ணு தாக்கூர் குறிப்பிடுகிறார், இந்த உலகத்தில் உங்களுக்கு ஒரு தூய பக்தரின் சங்கம் கிடைக்கிறது என்றால் அது மிக 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 அரிதான விஷயம் என்று. The reason is
Why it is rare? Because of pure devotee association for a moment period, the bhakti sprouts in the heart. ஏன் அது மிக மிக அரிதாக இருக்கிறது என்றால், ஒரு க்ஷண நேரம் தூய பக்தரின் சங்கம் கிடைத்தால் கூட அந்த சங்கம் தரும் நபரின் மனதில் பக்தி விதையானது முளைக்க தொடங்கி வருகிறது. So bhaktilata creeper sprouting is actually done by the pure devotee only. பக்திலதா கொடியின் வளர்ச்சி தொடங்குவது, அதன் விளை முளைப்பது என்பது தூய பக்தரின் சங்கத்திலிருந்து தான் தொடங்குகிறது. Prabhupada says in Bhagavatam purports, just reading the books is not sufficient. பாகவத பொருளுரைகளை பிரபுபாதர் குறிப்பிடுகிறார், இந்த புத்தகங்களை வாசிப்பது மட்டும் பத்தாது, அது நமக்கு அவ்வளவு அதிகமான விளைவுகளை தராது. One has to take association of a pure devotee of Krishna. கிருஷ்ணரின் தூய பக்தரின் சங்கத்தை ஒருவர் பெற வேண்டும் என்று அவர் குறிப்பிடுகிறார். Unless one takes pure devotee association, the bhakti lata creeper will not sprout in the heart, Prabhupada says. பிரபுபாதர் குறிப்பிடுகிறார், தூய பக்தரின் சங்கத்தை பெறாத வரையில் இந்த பக்திலதா கொடியின் விதையானது நம்முடைய மனதில் முளைக்காது என்று பிரபுபாதர் குறிப்பிடுகிறார். And after bhaktilata creeper sprouted in the heart, and there has to be watering of the bhaktilata creeper. அந்த பக்திலதா விதை முளைத்து அதிலே செடி வளர தொடங்கிய பிறகு அந்த செடி வளர்வதற்கு நாம் நீரூற்ற வேண்டும். So when we take association gradually, continuously, what happens? The watering of the bhaktilata creeper happens in the heart. தொடர்ந்து படிப்படியாக பக்தர் சங்கத்தை நாம் ஏற்கும் பொழுது இந்த பக்திலதா கொடியின் வளர்ச்சிக்கான நீரூற்றும் செயல்பாடு நடக்கிறது. When we hear from the such a person, actually the bhaktilata creeper gradually grows further and further. At the same time, the weeds, anarthas also will be vanished. தொடர்ந்து தூய பக்தர்களிடம் நாம் கேட்கும் பொழுது இந்த பக்திலதா கொடியானது தொடர்ந்து உயரமாக வளர்ந்து கொண்டே இருக்கும். அதே சமயத்தில் அந்த கொடியோடு வளரும் களைகளும் படிப்படியாக நீங்கி கொண்டே இருக்கும். It is not so easy for a materialistic person to get free from anarthas unless one hears from pure devotion, pure devotee. அனர்த்தங்களிலிருந்து விடுபடுவது என்பது ஒரு பௌதிகவாதிக்கு அவ்வளவு எளிதான செயலே கிடையாது. ஒரு தூய பக்தரிடமிருந்து கேட்காத வரையில் ஒரு பௌதிகவாதியால் அனர்த்தங்களிலிருந்து விடுபட முடியாது. We see in the case of Chaitanya Charitamrita, we see in the case of Muruhari pastime, where it says that when Narada Muni meets Muruhari in the forest, he has seen Muruhari is killing animals half-killed. சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்தில் மிருகாரி லீலையை பற்றி கூறும் பொழுது, நாரத முனிவர் முதல் முறையாக மிருகாரி என்ற வேடனை சந்திக்கும் பொழுது அங்கே மிருகாரி என்ற வேடன் மிருகங்களை பாதி கொலை செய்து துடிக்க வைத்துக் கொண்டு இருப்பதை நாரத முனிவர் பார்க்கிறார். When Muruhari was telling Narada was telling Muruhari, why you are doing this? Then he says, "This is my business. My profession is like this every day." ஏன் இவ்விதமாக செய்கிறார் என்று நாரத முனிவர் மிருகாரிடம் கேட்ட பொழுது, இது என்னுடைய தொழில், இவ்விதமாகத்தான் நான் செயல்படுவேன் என்று அவர் பதில் கூறுகிறார். Then Narada Muni says, better to kill completely. Why you are killing and they are suffering so much? அதன் பிறகு நாரத முனிவர் கேட்கிறார், ஏன் அதை அரைகுறையாக வதம் செய்து குத்துயிரம் குலோயிரமாய் துடிதுடிக்க வைக்கிறாய், முழுமையாக கொன்றுவிடலாமே என்று கேட்கிறார். Then after Narada Muni explaining the consequence of his killing, then Muruhari surrendered to Narada Muni. இப்படி துடிதுடிக்க வைக்கும் செயல்பாட்டின் விளைவை பற்றி நாரத முனிவர் விளக்கிய பிறகு மிருகாரி என்ற வேடன் நாரத முனிவரிடம் சரணாகதி அடைந்தார். Then Narada Muni gave the process how to free from these sinful reactions and become pure devotee. இந்த செயல்பாட்டின் பாவ விளைவுகளிலிருந்து எப்படி விடுபட வேண்டும், எப்படி தூய பக்தராக மாற வேண்டும் என்ற வழிமுறையை பற்றி அதன் பிறகு நாரத முனிவர் மிருகாரி என்ற வேடனுக்கு உபதேசம் தருகிறார். Then he followed the process. When he followed the process very seriously, then he got the Krupa Siddhi. In a short span of time, he got the Bhava stage. அதன் பிறகு அந்த வழிமுறையை மிக தீவிரமாக அந்த மிருகாரி என்ற வேடன் கடைபிடித்தார். அப்படி தீவிரமாக கடைபிடித்த காரணத்தினால் கிருபா சித்தி அவருக்கு மிக விரைவாக கிடைத்தது. இதனால் அவர் வெகு விரைவாக பக்தியில் பாவ நிலையை அடைந்தார். First he surrendered to the Narada Muni
And then, because we see in devotional service, unless one hears from devotees and surrender to pure devotee, the change will not happen in the heart. முதலில் அவர் நாரதனிடம் சரணடைந்தார். பக்தி சேவையில் நாம் பார்க்கலாம், தூய பக்தரிடமிருந்து ஒருவர் கேட்டு தூய பக்தரிடம் ஒருவர் சரணடாத வரையில் அவருடைய மனதில் எந்தவித மாற்றமும் ஏற்படாது. The faith will not be firmly fixed. அப்படி சரணடையாத நபரின் மனதில் அந்த நம்பிக்கையானது திடமானதாக இருக்காது. See here, Muragari case, he was fully into the killing of animals, means his heart is very hard. இங்கே பிருகாரி விஷயத்தில் அவர் முழுமையாக மிருகவதையில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருக்கிறார். இதன் பொருள் என்னவென்றால் அவருடைய மனம் மிகவும் கடினமானதாக இருக்கிறது. When he understood about his consequences of his killing, then he surrendered to Narada Muni. That is the change happened in his life. ஆனால் இப்படி கொலை செய்வதனால் ஏற்படக்கூடிய விளைவு என்ன என்பதை முழுமையாக புரிந்து கொண்டு அவர் நாரத முனியிடம் சரணடைந்த பிறகு உடனடியாக அவருடைய மனதில் மாற்றம் ஏற்பட்டது. In the same way, a devotee is surrendered to his guru or his pure devotee and hears and follows, then the change, transformation happens. தூய பக்தரிடமோ அல்லது ஆன்மீக குருவிடமோ சரணடைந்து ஒரு பக்தர் அவரிடமிருந்து சத்து உபதேசங்களை கேட்டு அதை கடைபிடித்து வாழ்க்கையில் பின்பற்றும் பொழுது அவருடைய மனதில் அந்த மாற்றமானது ஏற்படுகிறது. And after that, he followed instruction of Narada Muni as it is, and within a short time, he got the bhava by the krupa siddhi of Narada Muni. நாரத முனிவரின் உபதேசங்களை மிக துல்லியமாக அந்த மிருகாரி என்ற வேடன் கடைபிடித்தார். அதனால் வெகு விரைவாக கிருபா சித்தி கிடைத்து அவர் பாவநிலையை வெகு விரைவாக அடைந்தார். In the same story, we can see of same thing we can see in Narada's life. இதே விஷயத்தை நாரத முனிவர் வாழ்க்கையிலும் நாம் பார்க்கலாம். In Narada's life, what happened? Narada was small boy. He was serving the Bhakti Vedantas for 4 months. நாரத முனிவர் வாழ்க்கையில் நாம் பார்க்கலாம், அவர் ஒரு சிறுவனாக இருந்த பொழுது இந்த பக்தி வேதாந்திகளுக்கு ஒரு 4 மாத காலம் அவர் சேவை செய்தார். When he was serving, he got the mercy. அப்படி சேவை செய்யும் பொழுது அவர்களின் கருணை நாரத முனிவருக்கு கிடைத்தது. Actually, the mercy will be of 2 types. கருணை உண்மையில் 2 வகைப்படும். When the disciple or when the person is having good qualities, the devotee will show the mercy. ஒரு நபரிடம் நல்ல பண்புகள் இருக்கும் பொழுது பக்தரானவர் அந்த நபருக்கு கருணையை வழங்குவார். When that same devotee is exhibiting sometimes bad qualities, that person giving mercy, he will stop and he will withdraw the mercy also. இப்படி கருணையை வழங்கி கொண்டிருக்கும் பொழுது அந்த கருணையை பெற்றுக் கொண்டிருக்கும் நபர் ஏதோரும் தீய குணங்களை வெளிப்படுத்தினார் என்றால் உடனடியாக கருணை வழங்குவதை அந்த நபர் நிறுத்தி விடுவார். அதே சமயத்தில் ஏற்கனவே வழங்கிய கருணையும் அவர் பின் எடுத்துக் கொள்வார். This is one type of mercy. இது ஒரு வகையான கருணையாகும். Another type of mercy is whether the person having good qualities or bad qualities, doesn't matter, they will show the mercy all the time. இன்னொரு வகையான கருணை, அதை பெரும் நபர் நல்ல குணத்தை கொண்டிருக்கிறாரோ தீய குணத்தை கொண்டிருக்கிறாரோ அதையெல்லாம் பொருட்படுத்தாமல் எப்பொழுதுமே அவருக்கு கருணையை வழங்கி கொண்டே இருப்பார். So in the case of Narada Muni, Bhaktivedanta showed the mercy without seeing whether Narada Muni has good qualities or bad qualities. நாரத முனி ஒரு விஷயத்தில் அந்த பக்தி வேதாந்திகள் நாரத முனியிடம் நல்ல பண்புகள் இருக்கிறதா கெட்ட பண்புகள் இருக்கிறதா என்பதை பற்றியெல்லாம் கவலைப்படாமல் அவர்கள் முழுமையாக தங்கள் கருணையை நாரத முனிவருக்கு வழங்கினார்கள். Just like a cloud pouring the rain, it doesn't matter whether it is pouring on the hill or on the plain land, doesn't matter for the clouds. மேகம் மழை பொழியும் பொழுது அந்த மழையானது விளைச்சல் நிலத்துக்கு செல்கிறதா அல்லது பாறைகளுக்கு செல்கிறதா என்பதை பற்றியெல்லாம் மேகம் கவலைப்படுவது கிடையாது. So in this case, Bhaktivedanta shows the mercy to the Narada Muni. Narada Muni got the taste of devotional service.
இங்கே இந்த விஷயத்தில் பக்தி வேதாந்திகள் நாரத முனிவருக்கு கருணையை வழங்கினார்கள். இந்த கருணையை பெற்ற காரணத்தினால் பக்தி சேவையின் மீது ருசியானது நாரத முனிவருக்கு கிடைத்தது. And he exhibited good qualities. அதன் பிறகு நல்ல பண்புகளை நாரத முனிவர் வெளிப்படுத்தினார். Further he got another set of mercy. அதன் காரணமாக இன்னும் அதிகமான கருணை அவருக்கு கிடைத்தது. So he got mercy because he is exhibiting good quality. Doesn't mean that because of his good qualities exhibiting to the Vedanta Bhaktivedantas, then only he got the mercy. It is not the case of Narada Muni. இவ்விதமாக அவர் தொடர்ந்து நல்ல பண்புகளை வெளிப்படுத்த அதிகமாக அவருக்கு கருணை கிடைத்ததை கொண்டே இருந்தது. இதனால் அவர் நல்ல பண்புகளை வெளிப்படுத்திய காரணத்தினால்தான் அவருக்கு கருணை அதிகமாக கிடைத்தது என்று நாம் தவறாக புரிந்து கொள்ளக்கூடாது. So Bhaktivedantas they never showed that kind of attitude on Narada Muni. பொதுவாக இது போன்ற மனப்பான்மையை நாரத முனிவர் மேல் பக்தி வேதாந்திகள் கொண்டிருக்கவில்லை. So this way we understand, sometimes we also see where the mercy will be withdrawn if the bad qualities are exhibited by the devotee. இது நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் பார்க்கலாம். சில சமயத்தில் தீய பண்புகளை பக்தர்கள் வெளிப்படுத்தும் பொழுது அவர்களுக்கு வழங்கப்படும் கருணையானது தன்னிச்சையாக நிறுத்தப்படுகிறது. Now after we get the mercy of the pure devotee and we start a devotion, our faith will become firmly fixed. தூய பக்தரின் கருணை கிடைத்து நாம் பக்தி சேவையை தொடங்கிய பிறகு நம்முடைய நம்பிக்கையானது பக்தி சேவையின் மீது நாம் கொண்டிருக்கும் திடமான நம்பிக்கையானது நிலை பெறுகிறது. This firmly fixed, the faith is very important. இந்த திடமான நம்பிக்கை நிலை பெறும் செயல்பாடு மிக மிக முக்கியமானது. Because unless the faith is firmly fixed, attachment to Krishna will not happen so easily. ஏனென்றால் திடமான நம்பிக்கை நிலை பெறாமல் கிருஷ்ணர் மீது பற்றை வளர்த்துக் கொள்வது அவ்வளவு எளிதான காரியமாக இருக்காது. So Prabhupada says, what is the meaning of attachment to Krishna? கிருஷ்ணர் மீது பற்றை வளர்த்துக் கொள்வது என்ற வாக்கியத்தின் அர்த்தம் என்ன என்று பிரபுபாதர் விளக்குகிறார். Attachment to Krishna means detachment of material activities, material attractions. கிருஷ்ணர் மீது கவர்ச்சி அடைவது பற்றை வளர்த்துக் கொள்வது என்றால் பௌதிக விஷயங்கள் மீது பற்றின்மையோடு இருப்பது, கவர்ச்சி அடையாமல் இருப்பது பௌதிக விஷயங்கள். What is the material attractions that it was told in the purport? Go to heavenly planets, getting liberation, there are material attractions. பௌதிக கவர்ச்சிகள் என்றால் என்ன? முந்தைய பதத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அதாவது சொர்க்கலோகத்தை அடைய வேண்டும், முக்தி அடைய வேண்டும் போன்ற எண்ணங்கள் தான் பௌதிக கவர்ச்சிகள் ஆகும். Because pure devotee of the Lord never think of liberation, never hankering for liberation. ஏனென்றால் பகவானின் தூய பக்தரானவர் முக்தி அடைய வேண்டும் என்ற ஏக்கம் கொள்வதே கிடையாது. He has a spiritual opulences. So because he has a spiritual opulences, he never think of liberation. அப்படிப்பட்ட பக்தரிடம் ஆன்மீகமான ஐஸ்வர்யங்கள் நிரம்பி இருக்கும் காரணத்தினால் அவர் முக்தியை பற்றி எப்பொழுதுமே சிந்திப்பது கிடையாது. What are the opulences of a pure devotee? தூய பக்தர் கொண்டிருக்கும் ஐஸ்வர்யங்கள் என்ன? In teachings of Lord Chaitanya, Prabhupada says, the opulence of pure devotees, he is a sincere servant of Krishna. That is opulence. சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் போதனைகள் என்ற புத்தகத்தில் பிரபுபாதர் குறிப்பிடுகிறார், ஒரு தூய பக்தரின் ஐஸ்வர்யம் என்னவென்றால் அவர் பகவான் சைத்தன்யரின் உண்மையான சேவகன், தூய்மையான சேவகன். இதுவே அவர் கொண்டிருக்கும் ஐஸ்வர்யம் என்று விளக்குகிறார். He says another opulence of the pure devotees, he will have realization of Krishna in his holy name. தூய பக்தர் கொண்டிருக்கும் இன்னொரு ஐஸ்வர்யம் என்னவென்றால் பகவானின் புனித நாமத்தில் அந்த பக்தரானவர் பகவான் கிருஷ்ணரை உணர்வார். இது இன்னொரு ஐஸ்வர்யமாகும். So like this he has many opulences. இது போல தூய பக்தரிடம் பல ஐஸ்வர்யங்கள் இருக்கின்றன. Then why he has to anchor for liberation? அவ்விதமாக ஐஸ்வர்யங்களை கொண்டிருக்கும் பொழுது அவரே முக்திக்காக ஏக்கம் கொள்ள வேண்டும். So that is why here this sloka, 13th sloka translation they say, Sutta Goswami Rishi says, your association, purity of association is incomparable. அதனால்தான் 13வது ஸ்லோகத்தின் மொழிபெயர்ப்பில் சௌனகாதி ரிஷிகள் குறிப்பிடுகிறார்கள், உங்களுடைய சங்கம், தூய பக்தரின் சங்கம் எதனோடும் ஒப்பிட முடியாது, அந்த அளவிற்கு விலை மதிப்புள்ளது என்று. So why it is incomparable? Because it has many spiritual opulences like this.
ஏன் அதை எதனோடும் ஒப்பிட முடியாது என்றால் அந்த சங்கத்தினால் பல ஆன்மீக ஐஸ்வர்யங்கள் இது போல அவர்களுக்கு கிடைக்கும். They are perfect example of nadanam najanam nasundarim. They are not attached to any of this, either wealth or woman or material fame, name, recognition. Nothing they are not attached. Followers, nothing they are not attached. நதனம் நஜனம் சுந்தரம் என்ற பதத்திற்கு சிறப்பான உதாரணமாக அவர்கள் திகழ்கிறார்கள். பௌதிகமான விஷயங்களாகிய அதிகமான செல்வம், பெயர், புகழ், பெண்கள் போன்ற அல்லது அதிகமாக பின்பற்றும் நபர்கள் எதன் மீதும் அவர்கள் பற்று கொண்டிருக்கவில்லை. Because they are sincere servant of Krishna. ஏனென்றால் அவர்கள் பகவான் கிருஷ்ணரின் உண்மையான சேவகர்கள். They are realized the statement of Sikshashtaka 5th sloka. சீசாஷ்டகம் 5வது ஸ்லோகத்தின் வாக்கியங்களை முழுமையாக அவர்கள் உணர்ந்திருந்தார்கள். They are sincerely thinking they are a particle at the lotus feet of Krishna. பகவான் கிருஷ்ணரின் தாமரை பாதத்தில் அவர்கள் ஒரு சிறிய துகள் என்பதை அவர்கள் உண்மையாக உணர்ந்து அதை பற்றி சிந்தித்துக் கொண்டிருந்தார்கள். In the top lens, they are serving Krishna with humble mode. That is a great opulence. அந்த ஐஸ்வர்யத்தில் அவர்கள் பணிவான மனப்பான்மையோடு பகவான் கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அதுவே அவர்கள் கொண்டிருந்த ஐஸ்வர்யத்தில் மிக மிக மகத்தானதாகும். So, like this, when we take that kind of devotee association, our taste, our faith will be fixed and increased. அப்படிப்பட்ட பக்தர் சங்கத்தை நாம் பெறும் பொழுது பக்தி மார்க்கத்தின் மீது நமக்கு இருக்கும் ருச்சி மற்றும் நம்முடைய பக்தி மார்க்கத்தின் மீது நாம் கொண்டிருக்கும் நம்பிக்கை அதிகமாகும். அதே சமயத்தில் பக்தியில் நம் நம்பிக்கை ஆழமாக நிலை பெறும். Then only we can get into taste, ruchi, asakti, bhava. Then we get step by step. அதன் பிறகுதான் ருச்சி, ஆசக்தி, பாவா போன்ற நிலைகளை படிப்படியாக நாம் அடைய முடியும். In the case of Narada Muni's life, same thing happened. நாரத முனிவர் வாழ்க்கையிலும் இதே விஷயம் தான் நடந்தது. So by the association of, actually there are 3 kinds of knowledge. உண்மையில் ஞானம் 3 வகைப்படும். One knowledge is called confidential knowledge. ஒரு ஞானம் ரகசியமான ஞானம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. That knowledge, if anyone gives that knowledge to the disciple or devotee, it is called the knowledge about that gnana, that knowledge about liberation. அந்த ஞானத்தை தன்னுடைய சீடர்களுக்கு ஒரு வழங்கினால் அந்த ஞானமானது முக்திக்கான ஞானம், ஆத்ம ஞானம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. In that knowledge is for liberation is more predominant, and the bhakti is less inferior. அந்த ஞானத்தில் பக்தி மிக மிக குறைவானதாக தான் இருக்கிறது, முக்திக்கான ஞானம் அதிகமாக இருக்கிறது. That is called confidential knowledge. அப்படிப்பட்ட ஞானம் ரகசியமான ஞானம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. Another category of knowledge is more confidential knowledge. ஞானத்தின் இன்னொரு வகை மிக ரகசியமான ஞானம் என்றாகும். There in that category, bhakti is more and more, and liberation, gnana for liberation is less. அந்த வகையில் பக்தி அதிகமாக இருக்கிறது, முக்தி அடைய வேண்டும் என்ற ஆசை, அதை பற்றிய ஞானம் குறைவானதாக இருக்கிறது. So what happens? The devotee, the disciple gets more and more of bhakti. அந்த இடத்தில் என்ன நடக்கிறது? அந்த சீடரானவர் அதிகமாக பக்தியை பெறுகிறார். Then third type, that is called most confidential knowledge. மூன்றாவது வகை மிக மிக ரகசியமான ஞானம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. That is in that category only bhakti. அந்த வகையில் பக்தி மட்டுமே இருக்கிறது. Only bhakti means that is prema bhakti. பக்தி மட்டுமே என்றால் அது பிரேம பக்தியை குறிக்கிறது. Narada Muni got third kind of category, that is prema bhakti, most confident knowledge from the Bhakti Vedantas. நாரத முனிவர் மூன்றாவது வகையை பெற்றார், பிரேம பக்தியை பெற்றார். அந்த பக்தி வேதாந்திகளிடமிருந்து அந்த மிக மிக ரகசியமான ஞானம், பிரேம பக்தியை பற்றிய ஞானத்தை நாரத முனிவர் பெற்றார். Because he got the prema bhakti from Bhakti Vedantas, he got into bhava stage very easily. பக்தி வேதாந்திகளிடமிருந்து பிரேம பக்தியை பெற்ற காரணத்தினால் நாரத முனிவர் வெகு விரைவாக பக்தியில் பாவநிலையை அடைந்தார். Because he sincerely practicing whatever instructions they gave, sincerely practicing in his day-to-day life, he got into bhava stage.
உண்மையாகவும் நேர்மையாகவும் அந்த பக்தி வேதாந்திகளின் உபதேசங்களை நாரத முனிவர் கடைபிடித்த காரணத்தினால் வெகு விரைவாக சுலபமாக அவர் பாவ நிலையை அடைந்தார். Even though spiritual master gives prema bhakti, disciple should be able to practice and follow. ஆன்மீக குரு பிரேம பக்தியை வழங்கினால் கூட அந்த பிரேம பக்தியை பெரும் சீடரானவர் அதை புரிந்து கொள்ளும் நிலையில் இருக்க வேண்டும், அதை கடைபிடிக்கும் நிலையில் இருக்க வேண்டும். Since Narada Muni was able to practice and follow as it is instructions given by Bhaktivedanta, he could get the stage. பக்தி வேதாந்தங்களின் உபதேசங்களை பின்பற்றி அதை சரியாக வாழ்க்கையில் கடைபிடிக்க முடிந்த காரணத்தினால் நாரத முனிவர் அந்த உயர்நிலையை வெகு விரைவாக அடைந்தார். That is why we see in the first canto, second sloka, 6th chapter, savai pumsam paro dharmo yadho bhakti radokshaje. இதனால் தான் பாகவதம் முதல் ஸ்கந்தம் 6வது அத்தியாயம் 2வது ஸ்லோகத்தில் இவ்விதமாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. What is paradharma? Paradharma is yadho bhakti. Yadho bhakti means, Acharya says, yadho bhakti means prema bhakti. பரதர்மம் என்றால் என்ன? ஏதோ பக்தி. ஏதோ பக்தி என்றால் பிரேம பக்தி என்று ஆச்சாரியர்கள் விளக்குகிறார்கள். So only if we see our Lord Chaitanya gave only prema bhakti. நாம் பார்க்கலாம் பகவான் சைத்தன்யர் பிரேம பக்தியை மட்டுமே நமக்கு வழங்கி இருக்கிறார். Srila Prabhupada and Acharyas, they only spoke about prema bhakti. சில பிரபுபாதர் மற்றும் இதர ஆச்சாரியர்கள் பிரேம பக்தியை பற்றி மட்டுமே பேசியிருக்கிறார்கள். So Bhagavatam is talking about three things. பாகவதம் 3 விஷயங்களை பற்றி குறிப்பிடுகிறது. One, sambandha, abhidaya and prayojana. அந்த 3 விஷயங்கள் சம்பந்தம், அபிதயம் மற்றும் பிரயோஜனம். So Bhagavatam gives the process to get the prayojana, that is prema bhakti. பிரயோஜனமாகிய பிரேம பக்தியை அடையும் வழிமுறையை பாகவதம் நமக்கு வழங்குகிறது. That here the Saunakādi rishis are saying that they want to hear nectar and passions of the Lord, and they are saying very clearly that by hearing from them, they are completely attached to Krishna, and here they are saying they are pleased by the nectar and passions of the Lord. பகவானின் அமிர்தம் போன்ற சரித்திர கதைகளை கேட்க வேண்டும், அதனால் தாங்கள் மிகுந்த திருப்தி அடைவோம் என்று சௌனகாதி ரிஷிகள் குறிப்பிடுகிறார்கள். Though this is the advantage of association of the pure devotees of the Lord. இதுதான் பகவானின் தூய பக்தரோடு நாம் சங்கம் கொண்டிருப்பதால் நமக்கு கிடைக்கும் சாதகமான விளைவாகும். Hare Krishna. Any questions, comments? Any online questions? Any questions? No questions online, Guruji. Thanks for the wonderful class. Hare Krishna. Hare Krishna.